Hello curious sailors and welcome back to the channel. It's Martina from Argentina reporting from the Caribbean Sea. Today we have even more deployments announced by Royal Caribbean and also more information of how you will be staying healthy at sea while cruising or working on a cruise ship. Este video también va a estar en español, así que fíjense como siempre en la barra de abajo para ir a la parte en su idioma. Let's go straight to the point because we have a lot to cover on today's video. The Vision of the Seas has been announced to be sailing out of Bermuda on 7-night cruises to Coco Cay and Bahamas. Sails starting on March 29. And as well, just today, the Jewel of the Seas has been announced to be sailing out of Limassol, Cyprus. Remember, we talked about this port 2 videos back, so go check that out. And these voyages will be again 7-night cruises to the Greek Isles with ports like Athens, Rhodes, Crete, Mykonos and the classic Santorini. This joins the other ships that we have already been talking about in previous videos. Go check those out as well. And they will be available for booking on April 7. It looks like there won't be volunteer test cruises for these ships being deployed in the near future. The crew, of course, will run sailing tests before we can receive the guests on board, but it looks like we won't be needing volunteers for now. Remember, these voyages will be open for cruisers of any nationality and residency, as opposed to those in Israel and Singapore that were up to now available only for national residents. All guests over 18 must present proof of COVID-19 vaccine, and those under 18 must present a negative PCR test. Remember also, to travel to Bermuda, you will be needing a negative PCR test, and apparently travelers are also getting tested upon arrival to the airport. So check the government website for more information on this. All these things we talk about might change since the situation is still very active with the pandemic, of course. And for crew as well, we're talking about a fully vaccinated crew, so you can expect to see a vaccination campaign coming from Royal Caribbean itself. We'll talk more about what laboratory we are working on acquiring vaccines and how these will be administered to the crew. But let's jump straight into what modifications have been applied to the ships to keep everyone on board healthy. Studies prove that with the HVAC ventilation system with a double layer of air filtration, there's almost non-perceptible particle transmission in the air of cruise ships. The air in cabins and public areas will be circulating through different systems, with public areas having the air renewed 15 to 20 times per hour and up to 12 in cabins. The contact with your stateroom attendant in your cabin will be minimized, as well as that of room service, but all your cabin will be sanitized with medical grade disinfectants, and your towels as well as your linen will be also washed at high temperatures and at hospital grade levels of cleanliness. You will have a care package waiting for you in your cabin consisting of masks and hand sanitizing gel that is also, of course, always available throughout our vessels. But I think the best part of your first day at sea is that the dreaded guest muster drill is now digital. Yes, you heard me right. Now you can access all the information needed for your safety drill through the app on your phone or your smart TV, and you just need to report to your muster station, check where it's located, but you won't need to line up in a tight space with other passengers. Technology will be a key factor of keeping social distance on our ships. Also, the medical facility will be separated into 2 with a ward specifically for potentially infectious cases. So if you need to be treated for any general medicine situation, remember our medical centers are fully equipped with typical hospital equipment, but now of course we have doubled up on especially cardiorespiratory aids. And as you can see in the diagram, the medical is physically divided to have an intensive care ward with a separate ventilation system and even a separate medical teams. These ships will now count with 2 head doctors and 4 nurses, plus extra team members that will ensure that all these protocols are being followed. So as I said, we can have a separate ward for general medical care and one specifically for potentially infectious cases. And of course, we will have PCR testing available on board. It looks like if a passenger contracts COVID-19 while on board a cruise ship, their vacation will be 100% refunded, which I think is pretty noble. Most places are only accepting medical grade masks. Here on board, currently we're using
double layered cloth masks, which are also accepted for airplane travel. Remember, the ones with valves are the ones that are not accepted usually throughout. So if you need to pick up a mask and you can use it where you're going, remember, I am offering my crew and cruiser designs, so go check them out as well, and you can help, of course, the channel. Finally, guys, if for medical reasons you cannot get vaccinated, remember to reach out to the special needs team of Royal Caribbean to assess your case in particular. Again, my best wishes to everyone cruising on these vessels as crew, as cruisers. I hope you have an amazing time and that you stay healthy and safe at sea. Thank you for watching. Don't forget to leave a like and subscribe if you like these updates. Of course, follow me also on Instagram, because news are coming out every day. I cannot catch up even. We're gonna go into the Spanish bit now. But remember, stay curious. Bye bye. Hola curiosos, bienvenidos a la parte en español de este video. Vamos a ir directo a toda la información que tenemos que cubrir en el día de hoy. Ya anunciaron que el Vision of the Seas va a zarpar desde Bermuda a Coco Cay y a Bahamas en cruceros de 7 noches, y las ventas comienzan el 29 de marzo. También hoy mismo anunciaron que el Jewel of the Seas va a zarpar de Chipre, de Limassol, un puerto del cual ya hablamos en un video anterior que no se olviden de ver. También con cruceros de 7 noches a las islas griegas, incluyendo Atenas, Rodas, Creta, Mykonos y Santorini. Cruceros que van a zarpar el 10 de julio y que ustedes van a poder reservar a partir del 7 de abril. Lamentablemente parece que no va a haber cruceros de prueba con pasajeros voluntarios, pero sí, por supuesto, la tripulación se va a preparar con algunos ensayos previamente. Como ya dijimos en el video anterior, que no se olviden de ver también, los pasajeros de más de 18 años van a tener que presentar prueba de la vacuna del COVID-19 y aquellos menores de 18 años PCR negativo, que también van a necesitar todos los pasajeros al ingresar a Bermuda, y parece que también están testeando a pasajeros una vez que llegan al aeropuerto de la isla. No se olviden de chequear la página específica del país. Por supuesto, la tripulación va a estar 100% vacunada, así que para los tripulantes que estén mirando, podemos asumir que van a ser vacunados gracias a Royal Caribbean. Ya hablaremos en el futuro cercano sobre qué laboratorio nos va a proveer de vacunas y cómo se va a dar la campaña. Pero hablemos un poquito de las medidas de salud que van a ser implementadas en los barcos a partir de ahora. El sistema de ventilación HVAC de doble capa se reporta que reduce a prácticamente imperceptibles los niveles de transmisión de partícula a bordo de los cruceros. Los camarotes y las áreas públicas van a estar separadas en 2 sistemas de ventilación, de los cuales en las áreas públicas el aire se va a renovar entre 15 a 20 veces por hora, y en los camarotes hasta 12 veces. En el camarote se va a reducir el contacto con el personal de limpieza y también con el de servicio a la habitación, pero por supuesto las cabinas van a estar sanitizadas con productos de nivel hospitalario, y también las toallas y sábanas van a ser lavadas a altas temperaturas y también con protocolos médicos. Al llegar a su cabina van a ser recibidos con máscaras y alcohol en gel para manos, que también por supuesto está siempre disponible a través de nuestros barcos. Y finalmente, la mejor noticia de su primer día en alta mar es que el tedioso simulacro de evacuación ahora se puede realizar a través de la app de Royal Caribbean y a través de su Smart TV en sus cabinas. Solo van a tener que reportarse en su punto de encuentro en caso de evacuación para conocer dónde está ubicado, pero no van a tener que hacer fila ni amontonarse con otros pasajeros. Así que ahí tienen, al menos una buena. Recuerden que en muchos lugares las máscaras médicas son las únicas que están aceptadas, pero por ejemplo nosotros por ahora seguimos pudiendo usar las máscaras de tela de doble capa, que también están aceptadas en aeropuertos y distintos lugares afuera de los cruceros. Así que si necesitan una, no se olviden que estoy diseñando algunas máscaras para tripulantes como también para pasajeros, para amantes de la vida en alta mar. Así que es otra forma de ayudar al canal. Si necesitan una, no se olviden de pasar por la página web. Más específicamente, el centro médico va a estar dividido en 2. Como ven en la infografía, estamos hablando de 2 sectores físicamente separados con ventilaciones dedicadas, una guardia de medicina general y otra para potenciales casos infecciosos. Recuerden que los centros médicos a bordo siempre están equipados con todo el equipamiento hospitalario necesario, pero ahora por supuesto hemos doblegado en equipos especialmente cardiorrespiratorios. Incluso el equipo médico ha sido reforzado, contando ahora con 2 médicos de cabecera, 4 enfermeros y un equipo extendido para chequear que todos los protocolos de salud se respeten a bordo. Por supuesto vamos a contar con test PCR a bordo para cualquier eventualidad, y al parecer si un pasajero contrae COVID-19 durante su crucero, sus vacaciones van a ser reembolsadas. Finalmente, si por alguna razón médica no pueden vacunarse, no duden en contactarse con el equipo de accesibilidad de Royal Caribbean para tratar su caso particular. Para concluir, espero que todos los pasajeros y los tripulantes en estos barcos disfruten al máximo su tiempo en alta mar, disfruten ese esperado regreso. Les deseo lo mejor. Gracias por mirar nuevamente este video. Si les gustó, dejen un like y suscríbanse, por supuesto, al canal. Y síganme en Instagram porque van a salir muchas noticias día a día y ahí nos podemos contactar más rápido. Sigan curiosos como siempre y nos vemos la próxima. Chao, chao.